Hi friends, welcome back to sritechguru. Today our video is about how to assemble our PC and how to disassemble PC. So this video is nothing but how to build your PC. So PC ఎలా build చేసుకోవాలి, ఎలా disassemble చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం అన్నమాట. Before going into this video, if you are not subscribed at our channel, please click the subscribe button and click on bell icon for more updates. And coming into the video, do you want to build your own PC? Then you must have some knowledge about hardware. సొంతంగా PC బిల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు కంపల్సరీ హార్డ్వేర్ మీద ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉండి తీరాలి. For more information about hardware, I will upload another video if you comment in the comment box. So మీకు హార్డ్వేర్ మీద ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ కావాలి అంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఐ విల్ అప్లోడ్ దోస్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి, ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనే వాటి మీద నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. బట్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు, హార్డ్వేర్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ట్రై చేయండి. అదర్వైజ్ డోంట్ ట్రై. దిస్ ఈజ్ మై డెస్క్టాప్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిసెంబుల్ దిస్ అండ్ రీఅసెంబుల్ ఎవ్రీథింగ్. So the process is same for entire assembling. కానీ గేమింగ్ పీసీ అయినా కానీ సేమ్ ఇదే ఆర్డర్లో అసెంబుల్ డిసెంబుల్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ గేమింగ్ పీసీ, ప్లీజ్ కామెంట్ ఆన్ కామెంట్ బాక్స్. ఐ విల్ గివ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ వాట్ యూ నీడ్ ఫర్ గేమింగ్ పీసీ అండ్ వాట్ యూ నీడ్ ఫర్ రెగ్యులర్ ఆఫీస్ యూసేజ్ కంప్యూటర్. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను. అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిసెంబుల్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ హార్డ్వేర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. And you have to press here. So ఇక్కడ ప్రెస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి this is the Zotac graphic card, Zotac company 4GB. So I will show the model number and here are the RAMs. Heavy RAMs. These are the RAMs. So you have to press here like this and this and this. So I am removing the RAMs. So RAMs అనేవి రిమూవ్ చేశాను. And now this is SATA cable. So I removed these two SATA cables. And this is SATA cable for DVD writer. And this is the power, SATA power. This is SATA power. And this is also SATA power. This is the main power to the motherboard. ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది, నాచ్, అది ప్రెస్ చేసి you have to remove it. So I removed this and this is the main this is the power supply to the motherboard. So ఇది మదర్బోర్డ్కి పవర్ సప్లై ఇస్తుంది. సో అది కూడా ప్రెస్ చేసి, ఇది ఉంది కదా, ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది, రిమూవ్ చేయాలి. అండ్ దీస్ ఆర్ ది కేబుల్స్ ఫర్ పవర్. మనం పవర్ బటన్, రీసెట్ బటన్ అండ్ హెచ్డిడి లైట్, హార్డ్ డిస్క్ లైట్ అండ్ పవర్ బటన్ యొక్క లైట్. సో ఇది కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నా. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది యూఎస్బి ఫ్రంట్ ప్యానల్.
So front panel USB, and this is the audio for the front panel. So I removed it. Now I have to remove this motherboard. So to remove this, I have to remove this. So here is the hard drive. This is 1 TB HDD. And this is the fan, heatsink fan for the processor. So this is the aluminum heatsink. Underneath of this there will be the processor. Let's open this. To open this processor, we have to rotate these knobs in the direction that they have shown. So direction lo manam tippi వీటిని pull చేయాలి పైకి. We have to pull up those notches, and after that we have to remove the heatsink fan gently. Yeah, this is the heatsink. So this one white color will be there now. So that is the heatsink paste, and processor socket, and we have to remove this processor socket carefully. And while we are removing the processor, we have to note the pins. So we have to remind in which direction. Here is the arrow. So in which direction arrow is there when we are removing, we have to remind that. So at this corner of the processor there is some dot, so we have to remind that, and carefully we have to take it off. This is the processor socket. So entirely we have removed the processor. Now I am cleaning the processor. While cleaning the processor, you have to take care of the processor. This is the liquid that which I am using is the 99% alcohol. It is not the water. So don't try it with water. This is a electronic device cleaning alcohol, not the regular alcohol. So with that help, I cleaned the heatsink, and here also I am cleaning the heatsink, and I cleaned the entire motherboard with this liquid. So 99.9% alcohol. This is mainly uses to clean the electronic components. Description I will provide the link how to clean the motherboard with this alcohol. This is propanol alcohol, 99% pure. So we can clean the electronic devices with the help of this alcohol. It dries so fast. So when you are cleaning or when you are using this alcohol, please remind it is highly flammable. So please avoid the fire nearby this. Not only that, you have to make the power zero. So there will not be any power in the motherboard or in electronic components. So remove all the batteries, all the cells, and all the power connections which electronic component has. I cleaned the processor. Now I am replacing the processor in the processor socket. So just observe in which direction the mark is there. So I am placing in the same direction and pushing the lid to down and locked it.
Now we need to apply the heatsink paste on the processor. So this is the heatsink paste that available in the electronics market. So you just go there and collect it from there. It just, the price is 30 rupees around. If you want to purchase it from online, you can purchase it. The price of this online price is around 100 to 200 rupees. So it is your choice. Now we have to place the heatsink fan on the processor. While you are placing this fan, carefully observe that where the exact holes of this heatsink fan pins. సో ఈ హీట్సింక్ ఫ్యాన్ పిన్ యొక్క హోల్స్ కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడ కూర్చునేటట్టు యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద పిన్స్. ఒక్కసారి ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ హోల్స్లో కరెక్ట్గా కూర్చున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు పుష్, అంటే ఆ పిన్స్ని పుష్ చేసితే లోపల అది లాక్ అయిపోతుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రొటేట్, అంటే అవి అటు ఇటు మూవ్ అవ్వకుండా రొటేట్ చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్గా లాక్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు హీట్ సింక్ ఫ్యాన్ అనేది కదలదు. సో బోర్డుకి కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో 4 పిన్స్ పర్ఫెక్ట్గా కూర్చున్నాయి. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ దిస్ మదర్ బోర్డ్ ఇంటూ ది క్యాబిన్. సో ఈ మదర్ బోర్డ్ని నేను క్యాబిన్లో ఫిక్స్ చేస్తా. సో వైల్ ఫిక్సింగ్ దిస్ ఇన్ ద క్యాబిన్ వీ హ్యావ్ టు రిమైండ్ ఫ్యూ థింగ్స్. For that, I am installing the RAMs into the RAM slots. Just place the RAMs correctly and press it down. Then the locks will be automatically lock the RAM. So when we are keeping the motherboard, we have to check this. So ఇవి ఎటువైపు ఉన్నాయో చూసుకోవాలి, ఇటు క్యాబిన్కి. సో ఈ ప్లేస్లో అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్క్రూస్ ఉన్నాయి. ఈ స్క్రూస్ మీద ఇది పాయింటింగ్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. So now the board is looking new and the shots are looking new. Let's check how does it work or not. So this is the SMPS power connection here. This is the DVD writer. I am installing the DVD writer into the cabin. This we have this SSD too. So ikkada SSD undi. You can see this SSD. This is the SSD. Now I will install the hard disk. So this is the hard disk, WD hard disk 1 TB. I am installing it. These are the hard disk chambers and this is the DVD writer chambers anamata. Now I will install this one, motherboard battery cell. Now I install the motherboard battery cell and now we have to give the cable connections.
SATA power connection. So this is the SATA power. Another 2 SATA powers. Here is the one. So if you have any doubt how to fix that cables, so power off and reset and everything ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి డౌట్ ఉన్నప్పుడు మదర్ బోర్డ్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో పవర్ అట్ లాస్ట్ చివరి రెండిటికి అండ్ ఎల్ఈడి పవర్ ఈ రెండిటికి, ఎస్డిడి ఈ రెండిటికి అండ్ రీసెట్ ఈ రెండు. సో నేను ఆల్రెడీ పవర్ అండ్ అవి సెట్ చేసేసాను. నో ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ దిస్. అండ్ ఇవి పాజిటివ్, ప్లస్ మైనస్ అనేది ఉంది. మైనస్ అనేది బయటికి, సో వైట్ అనేది మైనస్, ప్లస్ గ్రీన్ అనేది ప్లస్. హార్డ్ డిస్క్కి పవర్ ఇస్తున్నా. సో దిస్ ఈస్ ద యూఎస్బి అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఫ్రంట్ ఆడియో. సో ఫ్రంట్ ఆడియో వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది. సో పిన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆడియో కేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇది కూడా చూసుకోండి, పిన్ ఇటువైపు ఉంది. సో యూఎస్బి 2 1 మన ఇష్టం ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో యూఎస్బి 2లో పెడదాం. ఐ ప్లేస్డ్ ఇట్ ఇన్ యూఎస్బి 2. USB 1, USB 2, USB 3, USB 4. There are 4 USBs for the front. And next I am giving the power connection to my SSD. ఇక్కడ SSDకి పవర్ కనెక్షన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు SATA కనెక్షన్స్ ఇద్దాం. So this is the assembling, and further extensions we can add that to. So ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఫ్యాన్స్ ఇవి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఏంటి అని అంటే we have the extension plug. So how we connect this? We connect it to here, male to female. And this will be connected here. So first we have to check whether it is working or not system. So this is the DIV to HDMI connector. సో మానిటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది యూస్ చేస్తాము. సో డిఐవి పోర్ట్కి ఇది కనెక్ట్ చేసుకొని మనం HDMI అవుట్పుట్లో నుంచి మానిటర్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కేబుల్స్ దీనికి టచ్ అవ్వకుండా చాలా జాగ్రత్తగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ కనెక్షన్స్ చూపిస్తా ఎలా వేయాలో. సో ఫస్ట్ పవర్ లాస్ట్లో పెడదాం. సో ఇది కీబోర్డు. సో కీబోర్డు ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ mouse. Okay, this is the HDMI, and
This is the USB for speaker. Now ఫైనల్గా పవర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ తర్వాత కనెక్ట్ చేద్దాం. సో పవర్ వచ్చేసింది, సిస్టంలో ఆన్ అయిపోయింది సిస్టమ్. So now I didn't connected the graphic card. So 2 RAM slots lo 2 RAMs ఉన్నాయి, and everything is plugged. Windows on అయిపోయింది. And if you right click the properties of my computer, here you can see 2 GB, no graphic card, 12 GB RAM ఉంది.